So welcome back ni Man Cave Talk Live episode 125. Live Q&A, no filters, just real talk. Chila kidogo leo lakini tumeanza haraka haraka. Kulikuwa na nani hapa alikuwa kwanza akiuliza swali. Kuna Edward Kamau alisema locked and loaded. As I get to it kweli, yeah, locked and loaded. Chila kidogo leo currently. Chila kidogo tu kiasi lakini si sana. So ini imehappen. Ini story nyingine pia kuna vitu moja tumehappen hapa hivi the last few days. Kuna Mkenya, a lady ameaga dunia, sijui kama ni false play, lakini ilikuwa funny juu alipatikana kwa gari ilipatikana iko kwa parking lot kawaida, iko na everything ndani yake except yeye mwenyewe kuwa hapo, cell phone, kila kitu, pesa ilikuwa hapo. So kama sijui kama ni foul play, sijasikia poa kabisa. Tunaanza tusikie kunaendaje hiyo story yote hiyo. Ilikuwa very sad. Ni mtu niko na I've met her before kutoka hiyo, na ile namjua ni mtu wa community. Ana watoto wawili wako na graduate at the same time. The day she went missing, 2 daughters wamegraduate university, alafu mmoja high school. So ni terrible sana. Aitwa Jessica. Najua hii familia yao, I'm pretty aware, najua poa sana. Si watu strangers kwangu. So ili happen weekendi, ni kubaya sana bana. Imekuwa really sad ikihappen hivyo, yani mtu ako kwa community inakuwa na affect wase sana. Naona tunangoja kusikia kunaendaje. Kama mmesikia hiyo story, sijui kama mmesikia. Alikuwa tu missing hivyo akienda job usiku. So sijui kama kuna, sijaangalia kama TikTok iko fiti. Kama ni watch TikTok, weka tu 1 kwa chat kama sound iko fiti. So ni kwa hivyo. So hii ni live Q&A session Man Cave episode 125. Nimerepitana, sijui kama nimeanza nikawacha tena. So ndio hiyo bana. So leo Q&A tuko na nani hapa? Kuna nimeshafungua hizi already ama nini? How old were you when you moved to the US? IVK. Immediately. I think nilikuwa 27 ama 28. Msema 28. Sema 28. 28 ndio poa. Juu nilikuwa before my birthday, after my birthday. Nilikuwa 28 years old. Kuja hapa States. Nilikuwa late 20s. Naona. So that's how old I was. So Niaji Albo, how are fuel prices over there? Hapa Kenya, EPRA reviewed the prices on 14th. Diesel is now higher than petrol. Hata hapa ni the same. Imekuwa higher from imekuwa a couple of months. From March, basically. From March imekuwa very high. Yani inalipa $2 more than usual. Wametry kutupatia $1 off, unaona, ile bado still it's a lot of money. Mpaka na drive gari si overspeed anymore, siku hizi na drive speed limit. Ile tu kusave mafuta, ile unajua the best way kuconserve mafuta ni kudrive tu ile speed limit. So that's what it is. Alafu kuna super petrol 214, alafu 242. Hapa US diesel yoga expensive all the time. Kama sahi diesel iko $5.40 per gallon. Alafu ile regular ni $4 hivi. $3.99, $4 hapo hivyo kwa range. Alafu kuna ile in between super ni kama $4.40. Beginning of this year diesel ilikuwa $3.50. Everything else ilikuwa $2 something, $2.50. So ime increase sana. Hizo stories are, I think niyo the Strait of Hormuz imefungwa, ime affect supply the whole world. So everything kama come crashing down. Imekuwa tu flat out too. Did you feel afraid starting over when you moved to the US because you were almost 30? No, I was looking forward to it. I was never ever afraid. Actually, I looked at it as an opportunity to advance my career. And I was right. It took me 2-3 years to settle down. Alafu after that, IVK, and I just wanted TikTok. Nika catch up. I was always on my feet. Nikasema tu, my primary objective ya kuja States, the first thing I wanted to do is to have my own place. Ile kwa objective. Ile una turn key, unafungua mlango, then you enter into your own place. I got that a couple of years in. 2 years, 3 years in for the first time. 3 years. Kuja hapa hivi nilipata, I rented my first apartment ilikuwa 2010. Kuja hapa 2007. So ilikuwa 3 years before I got, but nilikuwa na my roommate, I had keys but couldn't share space. So that's what happened back then, if you want to know.
But it was a very good feeling. For the first time, nafungua key, alafu this is my own place with nothing inside. Oh man, that was the best feeling ever. Best feeling. Lakini nili regret pretty quick that ilikuwa lonely. But it was okay though, it was a move. No, no. Because some other reasons which has nothing to do with the celebration ya kuko my own place. No, no, sasa. So, so alafu mafuta albo, is it like, it's like 1973 all over again? Edo Kamau, I wasn't really born 1973, so hata sijaangalia naangalia history. I don't know what happened in 1973. Hata sika nimezaliwa then. So hi everyone, welcome back. Hiyo ni mimi. Kuna Vincent, hello bro, nice to see you. Alafu hapa next ni just join in, we'll be listening in. The business, my network is pathetic. Oh, no problem, no problem, Daryl, no problem. Live Q&A, live Q&A. Locked in, I hope you're fine, Albo. Alafu kuna nani mwingine hapa, Kalama. Things are getting tough pande hii, but God mbele siku zote. Ni hiyo story ya hiyo whatever they're trying to readjust kwa system ya world economy ndio nakatia kila kitu juu. I don't know what's happening. Everything, things are just all over the place. Unapata hiyo war ime affect supply chain. Same thing, ina happen everywhere. Ina affect supply chain sana sana. So hiyo ndio ina happen nini? It happen hivyo. It's only a matter of time before it run out of fuel. Also, when the US sneezes, everybody gets a cough. Kwa hivyo juu ndio kuna ile ina run most of the things. I think ile kwa mambo ya fuel hiyo ndio haitaji reserve currency ni dollar. So is that anymore, but it's attempt to take some time to reverse course. Anyway, hiyo ndio story iko hivyo basi. So, the good sector fulani last week nikaongea juu ya ile ukisema you trying to change your life in an aspect, wacha ni type ndio nisisahau tena. Ile kuna positivity, naona nimeguzia. Ile kusema ile you have to change your mindset ni kama a 5-step process. Nimesahau notebook yangu tena. Nikianza hii channel kama 3 years ago niliongea kitu. Ile your thoughts, your thoughts influence your words, inaanzia your words influence your thoughts influence your lazima niangalie, nimesahau kila kitu yote hivyo. Ni video nishafanya before, ni vile tu imekuwa 3 years ago, nisema hata ni refresh hizo vitu. Hizi vitu more gonna run through my mind all of the time. So inasaidia ku maneuver on a daily basis how to approach life. Life ni hard, by the way. Life ni hard, period. Kama this year story ya fuel imekuwa, it affect so many things. Fuel prices ikienda up, ina affect transportation, ina food na kila kitu. Hi. Oh, I didn't know. So, inakuwaga hivyo. Alafu niko distracted, mtu yeme kuja hapa tena kunitafuta. So, inakuwaga hivyo. So, unapata whatever you read, kama ni book unasoma, you're trying to learn something from the book, either words could change your perspective. Alafu, awesome, kama if you're learning a new habit, for example, alafu ifanye consistently for 30 days, ina stick, inakuwa part of the way you think and the way you do things, which is very helpful, completely, very helpful by the way, very helpful. Juu, ukitaka kubuild character, lazima replace, yani, kama, so everybody already, kijiangalia sasa sema uchukue ile analysis, how do I do things now? Utapata kuna habit fulani uko nayo, you do it kama routine. Suppose mtu private investigator kufuate, yani after 1 week atajua tu exactly what you do. Labda unaamka asubuhi, unapitia kama mamboga, unafanya nini, unaenda hapa. Yani ni kama kuna system without even knowing it, unaona. Even the also to track down na cell phone, unajua exactly where we are. Kama mimi predictably, ndaamka asubuhi labda nienda kwa track izunguke, hiyo ni unpredictable track, lakini inashow niko kwa job au tukaa hiyo. They can track me down really easily. Alafu jioni rudi kwa the same spot nilianzia, alafu nikuje home tena. So kuna vitu niko nazo ziliko very predictable. So ni easier to understand. Unaona, uko na ile predictability, alafu ifanye consistently, inabadilisha something about your thought process. So suppose umesema from now on nataka kuishi life in a different way. Kama useme maybe I don't want to seme kama could be anything. No, could be anything. Useme from now on I want to start saving money, for example. Itakuwa hard to make your decision if you just talk about it, alafu
You may think about it, alafu talk about it, alafu lazima utake your action. So hiyo story ya kutake action ile, so ndio unasemaje, how do I structure myself nikuwe na save dough from now on. Lazima at some point one day unasema from maybe leo ni lini leo, ilikuwa 15th, 16th, 17th, from the 17th of this month going forward ndaanza kusave dough. Alafu usiseme tu hivyo, lazima useme uanze maybe hata kama ni 1 shillings, dollars, whatever it is, unaiweka kando, ama ni 10, ama ni useme okay, for me to do this lazima ni eliminate hii. Alafu unaanza kupikia, unafollow hiyo story polepole. Ukienda hivyo 2-3 months from now itakuwa a new routine. Umereplace ile ingine, ile ilikuwa unnecessary, umereplace au sema ina deeper level, ni kama neural path kwa brain. Yani create a new neural path kwa brain yako. So umeanza kuthink bala fanya hivi, unafanya hivi. That's what most people out try to ignore. Utaisema kwa best yako, seme mazee mimi na plan kwenda States. Alafu seme okay, what's the first thing I need? Multi usually kama almost every 2-3 months ina come up. Albunda anzia wapi? Unasema okay, sawa, utaanza na passport. Lazima kuwe na passport. Jumi nilikuwa na ile by time ni get green card, nipata passport yangu before to vuke millennium. Ile 1990 something. Ndio the passport, nipata passport kama 1998 I think. Nipata passport. So nilikuwa tu naye. Hata ili expire nikarenew June 10 years. No. But actually by the way ime expire. Ile yangu ya Kenya ime expire. Niko na ile ya blue bado. Sije ile mpya light green. So unaanza kuchukua hiyo passport, juu una intend kwenda mahali. Alafu hiyo particular, hiyo story ya unaanzia wapi ndio na build foundation. Then you have to back it up na action. Ukisema tu ndaifanya one day, it's like you're kicking the can down the road na hakuna kitu unafanya. Ulisema na ukaachia hapo. Juu zile old habits die hard. Zitabaki kurudisha tu exactly where you were. Umeona hivyo? Na ni ngumu kufanya vitu cold turkey. Watu wanga na ile inakuwa na epiphany. Unasema from now ndabadilisha. Lakini usipotake action actively kwa hiyo kitu, itabaki pale pale. Unaona? Sasa niangalie Kalama alisema the tough. Which is life is always ice cream. So comment 091 road to 10k subscriber camera giveaway. Thanks for your support with your subscription. I appreciate sana. Kalama kuna YouTube channel by the way. Enda mcheck out. Anadu my recipe. Kalama 298. Hiyo ndio jina channel ama nimesahau. Sijui 298 Kalama. Enda mcheck out channel yake, anadu video moja poa sana. Mi kitu yote ya kupika sijui kwa nini. I'm always sijui, I don't know why. Kupika ni maisha bwana. So huku ni kunoma. Sai kuna floods huku Nairobi, kesho fair inapanda. Gava inatunyorosha proper. Wafungue DV ni jaribu bahati. Si necessarily DV ndio the only way out. Juu DV ni kama bahati. Iko na very low chances ya ku go through na DV, by the way, to be honest. So nipo ukifocus na other things beside DV. Unaona hivyo? So uni Buyomais 36 asema sub bro ni only sub bro. Poa sana by the way. I'm doing good. Sijui kusema sub bro. Just done with your video ya dream with goals, discipline and consistency. 3 years and still counting in the numbers of life lessons you still share with us. Thank you. Oh, so Kalama kuna project fulani. Alisema hivi I think because I discover channel a little bit halfway through, he went back and started watching the videos from the beginning. No. Hata mimi sijafanya hivyo. I don't think nime watch last year, nime go back nika watch kadhaa. Kama 100, ndio watch 100 last year from the beginning. I realize things have changed since the last time I did the videos. But ile core message is still the same. Haijai change, the same thing. Mona. Asema kama title ya video ni Dreams with Goals, Discipline and Consistency. Ndio hivyo kabisa, unaona? Hiyo ndio you need to have dreams with goals. Si dreams peke yake. Dreams with goals. Alafu ndio ushakuwa na dreams with goals. Now your goals, the action part of it, the other side ni discipline and consistency. Unaona? Ausema discipline and consistency beats talent. Any day, by the way. Any day. Hata ufanye nini. Kwa discipline na kwa consistent, hata kama msako talented, utamuacha pale na hiyo talent yake. Unaona hivyo sasa? So ni very important kuwa na hiyo discipline na consistency.
Your thought process ndio kuja kwa kichwa bado, unaona. So anyone who wants to see how Albo's journey has been, go to the old videos. You won't regret it. There is so much impact. The videos are timeless. Oh, so ndivyo Kalama 298 alienda back to, nimeanza hii Maisha States 2023 January 4th ndio the first video ilikuwa. Actually nilipost video January 1st, ni vile ilibidi ni edit juu ilikuwa ni realize I was repeating one word over and over again, ikabidi ni edit. So my very first video got heavily edited. Ilikuwa na feel embarrassed, but I mean you have to. So it's a surprise when you start doing videos, for example, on YouTube, ama when you take your first step towards your journey, ama your goals, the first thing you'll do itakuwa embarrassing. Usiogope, by the way. Don't quit in the beginning. Hiyo ni kawaida. Failure ni kama inevitable. Once you start doing something new, failure ni inevitable. Everybody goes through a learning process. Hakuna mseuza leo kama anajua kila kitu. Actually, the truth ni ile, nobody in kama dunia mzima anybody's got it figured out. Hiyo ni uongo. Kila mtu yuko na try to, where from your perspective, kama uko spectator unasema, oh, these guys, they got this, they know what they're doing. Kusema kweli kabisa, hawajui kile wanadu. No, hawajui kabisa. Kila mtu jaribu tu, everybody's trying. No. So ni ile tu from your perspective. No. I'm in the house finally. Arnold, karibu. Welcome back. So inakuwa hivyo. Nobody everything figured out. Hata mimi nikwambia, oh, mfanya hivi na hivi na hivi. That's based on now, kama sahi, immediate present time now, then go back maybe 3 years, sijui, kitu kama hiyo. We'll go 3 back. Now and 3 years ago. Hiyo ndio. So nobody's got it figured out 100%. Kila mtu, you're gonna struggle. Nataka kama na record audio. So they feel, unaona. Kila mtu you're gonna hiyo struggle. So usione kama ati ni, oh, I started doing this and this and that, I'm struggling. Oh, please, you're right on track. Just to be on the safe side, the moment you start struggling in something new, that means you're on the right track. Because if you're not struggling, then maybe you'll miss kitu. You miss the mark. It's just if something is hard, najua I'm on the right track. Ili kama inevitable. Anytime una try kusema ati something is hard. Hebu tuone channel ya, hebu nione. This is the channel from Kalama, KALAMA 2 the lower ni nitongaje underscore si dash underscore 298. Kalama toa hiyo 298, toa hiyo iko tu Kalama, itakuwa easy. Kalama itakuwa tu easy hivyo. Alafu maybe utatafuta jina baadaye when it's appropriate. Na mimi kiata channel nianza na hii channel ilikuwa kama Maisha States. Nili go through 2-3 different names. Ile tu I wanted to start. There's nothing as good as start, just start. No. Ule msee itonga kuna Think Media. Imechange siku hizi kuna new employees. Asema tu the first thing you can do is start. Even before you're ready, by the way. You don't have to be ready. Start before you're ready. Na quote Think Media. Ule Sean Cannell. Start before you're ready. Sababu that's the thing, by the way, utafail in the beginning. Start before you're ready, alafu utafail. Ile failure yako ile ya kwanza ile itakwambia, oh, wait a minute, I can do this better. Kumbuka umestart already, alafu umefail, alafu umechukua hiyo failure kama notes. Alafu ndio umesema, okay, sawa, I started before I'm ready, I'm not ready yet, but nimeendelea nayo. Okay, so now that I'm on my way, what things can I tweak? Tweak hapa to make it better. Alafu unaendelea even and improve as you go. Anything you do. Na mimi naongea juu ya anything sababu kuna wasi hapa hivi unaangalia live juu ni maybe ni Sunday ama ni whatever, unasema tu, oh man, acha tu niko live, nimeona live, acha ni watch tu. Au juu kile unafanya, unasema tu, mazee, na labda wewe ni musician. Labda wewe ni computer programmer. Labda wewe ni future pilot. Au juu, naona hivyo. You don't really know yet. So me, the fact that we uko live city, you don't really know. Kuna watu wako hapa hivi hata hujui what you become. Ukistart your story process. Kwa sababu channel yako itaenda kama mimi, hata channel ile, your life is not gonna go exactly kama mimi. Kama samanga, mimi particularly mfanyanga tracking. Umeona? Hii tracking ile whatever I'm doing right now. Is it into the top of the food chain. Juu kwa tracking top of the food chain inamaanisha uko na consistent clients na kazi ina flow consistently. Hiyo ndio top of the food chain. Whatever happens I can move kabisa. Kusema kweli mimi niko na one goal and dreams. My dream ilikuwa nikuwe home na tracking.
which in the beginning ilikuwa hard kidogo because ukianza majority of the trucking in America ni over the road. I think ausema kwa the last time nicheck kwa dealership walisema the truck sales ile tu based on the truck sales hizi gari za masafa over the road au za sijui ni 70 to 80%. Hizo ndio majority. So which means ukienda kununua gari ya your own truck, the first truck ya over the road itakuwa cheaper than hizi sufanya nazo construction, because hizi construction out of every nazasema 10 produced 8 ni over the road, 2 ni hiyo specialized, 8 ni over the road, 2 ni specialized, unaona hivyo. So si kama ni 20% of out of 10%. So hii job nilifanya ile ilikuwa kama niche specific, niliingia historia kwa ndio nikuwe home. That was my goal. Sometimes kama this year imekuwa very slow, pia last year ilikuwa slow kiasi, lakini kulikuwa ile kampuni mudu nao one of the broker, kuna project moja ilianza 2019 inaitwa Green Line Extension Light Rail commuter train from the city Minneapolis in towards the western suburbs. So ilikuwa bado inaendelea. So technically that kept us busy. Iliisha last year. So sahi this year tuna experience ile real life ya slow down economy. Last year ilikuwa a little bit slow, lakini this year imekuwa slowest kabisa. Tumeanza job yani specifically this month. Hata ni kama it's only a day to day thing, unaona. Unajua uko sure kama unafanya the whole day. Kama na job moja siku hizi kuanzia Thursday naamka 3, natoka kwa hao 4, na drive truck kuanzia 5, nafika pale by 6, job inaanza 6. Alafu inaisha by 3 tena. So kuna only a window. But that's the only job inaendelea. Unaona. So sema tu ndaamka tu, nimechoka mbaya, naamka 3 asubuhi yani kwenda job. Lakini ni ile unasemanga aje, you can never take anything for granted because unapata this is the only window niko nayo open saa hii. So wewe sema ati oh man, hii ndalegea nikiwa mlazy. Hapana. Economy ni mbaya kila mahali. Hopefully hiyo war iishe, but hiyo hata war ikiisha hiyo ukifungua the Strait of Hormuz na kila kitu watapata ile effects zitalinga around for a while, which is true. No, zitalinga around. Alafu ni geopolitics zitalinga around for a while. So ni ile hata this year kama kwa failure, lakini msemangaje na appreciate because I've had good experiences before. So based on once in a while utakuwa high uende low. Kama sema prices zitaenda up kesho za Kenya zitaenda up, hiyo kukatch up yani just the economy ni hard. By the way, ni hard. Who makes these decisions? Ni za watu who have nothing to do with the whole entire thing anyway. Mbaya sana hiyo story by the way. So for anyone interested in with cooking and baking recipes, enda angalia living in Ayana. Living in Ayana. Is that the channel name? I think so. Kalama. Living with Ayana. I think so. Hiyo ndio cooking channel. So it's interesting by the way. I'll keep learning every day. Thank you for the inspiration. Maze, kauna where do kilo ina kama kuna nimeangalia kuna program fulani iko, I think hizi vitu zina exist by the way. Niliona kwa TikTok a couple of days ago. Nikaisave your video. Ni wasema British Airways will pay you zero experience between, I think my pilot hour expire kama wako 68. So if you want to be a pilot, apply kwa hiyo British Airways. No. Watakutrain, they'll get you from where you are. Of course itabidi you sacrifice, you'll have to move from your home. Alafu they will train you to be a pilot na system yao every mpaka kuja kufly ndege zao. Unaona hivyo kitu hiyo. If you've ever desired to be a pilot, do sometimes watu wanga caught up na vitu kama mimi by the way. Mimi nilikuwa I had so many ideas na things I wanted to do in my life. Sikuwa sure nianzie wapi. Nianzie hii. But overall nilianza tracking, nikakomboka tracking for the last how many years? Almost 15, 16 years. Nimekuwa tracking too by the way. Neither too it pays my bills. Alafu kiangalia anything else nikiswitch saa hii, ukianza kuwa na watoi, uanze kuwa na familia, ni ngumu kuswitch to vitu juu ile stability ina matter kwa family matters. Unaona sikueleka hizo. So kama hauna commitment yote, hauna watoi, hauna uko peke yako, hey man, unaweza do anything. No, unaweza do anything. Tafuta kitu ya maana uanze saa hii alafu build. Alafu make sure ina make dough. Musema hivyo kwa sababu at the end of the day ni ku make dough. As much as si muhimu kabisa, lakini ile hii life suishi saa hii ina comprise of paying bills. Kulipa bills ina make your life easier. Naona. Ina determine where you live, how you do things, where you go to school, hizo zote hizo. So anything you do na career, angalia
angalia future prospects. Kama niseme ninafanya hii, alafu itaenda hapa na hapa. Huku US story mob za huku ni healthcare. Haikuwagi naisha, iko very consistent. Hata tracking by the way. But itakuwa na some really bad seasons sometimes. Unaingia tracking ufikiri umeingia this year kama slow by the way, but you never know, it could be overall slow. Unajua kusema ni slow ni average ya kila kitu, it's an average. Unapata these guys are doing so well, nothing happened, everybody else is over here, these guys are doing poorly. Lakini ukileta average unachukua ile ya well na alafu na bring up sema everybody's not doing okay. Kama last year I was doing okay by the way. Tulianza job I think ilikuwa April mpaka November. Alafu nimezoea kudu job December, January, February, ile 2 days, 3 days. We didn't have that last year. Ilikatika kabisa. So ilikuwa on the low side. Lakini advantage ni ile contract main iliisha exactly on time. Walisema 5 years from 2020 to 2025. So tunangoja nyingine nafaa kuanza early next year, another 5 years. Hebu ni 27, 28, 29, 30, 31, 32. Any 5 years. 5-year projects na come up next year. But because something ile inanusia itakuwa stable because hiyo pesa ishatolewa yote. Unaona? Even the so tunado mambo ya tracking hapa hivi. Kama na kila kitu, keep learning. Asemaje na next hapa kuna Kalama. Thank you for the information for British Airways. Let me check it out. Please man, please. Utakuwa pilot bwana. Pilot si job mbaya sana by the way. If you don't mind traveling. Ama sometimes, okay, honestly speaking, mimi nikianza tracking kwenda over the road. The first year was very interesting. I was visiting places I've never seen in my life. Mimi ni run America ni New York na 50 states, America. So, ile iko outside America states, officially kuna Hawaii, iko Pacific Ocean, na kuna Alaska, iko huko north, huko pia, I think ni Pacific Ocean north. Hiyo ni 2 states. All the other states ziko within ile continental North America. So kwa continental North America kuna Alaska pia iko part of that, but si iko karibu na Canada na Russia. But US yenyewe iko na 48 states. Zile 48 states within. Nikidu truck driving over the road for 1 year, nilivisit 46 states. Imagine. So it's like I've been pretty much everywhere. Kila state nimegusia. Na ile unaingia, unalala, unadeliver mzigo, unaamka, unaenda, unaingia, unalala, unaamka, hivyo throughout. Within 1 year, visit 46 states. So it was very interesting. Ilikuwa ile, as much as ilikuwa mgeni, pay ilikuwa low, I was discovering things. Ilikuwa ile, it's just like your paid vacation. So ndio kuja kusettle, kuna place kuna watu, kuna place hakuna watu. Technically in America, half of it kwenda east. Everybody lives towards the east. Kutoka hapa kwenda west hivi, hakuna watu bana. Unaweza drive hata 3 hours na hujaona gari hata moja. So nililandiza vitu zote hizo, unaona. So pilots in the same thing, you'll be flying. Ubaya kuna mahaa huko juu, ni una fly kama 35,000 feet to 42,000 feet I think from the ground. Ni interesting, utaona masite hujaiona kwa maisha yako yote, unaona. Ningepasu hiyo story pia mimi, lakini I have responsibility. Whatever nafanya sahi, somebody else who's younger than me na kuna more options can do this na kuwe very successful. Juu hautakuwa na limitations zangu, unaona. Kuna ile kila mtu kuna limitations zake. Maybe niko 50% smart, uko 70% smart. So if you do exactly what I'm doing, utakuwa na better output than mimi. Kwa nini? Because wewe uko na ile inbuilt, wewe ni smart kivyako. Unaona. Na usijid ati mimi si smart. If you don't know that you're smart, ni ile ujai test your smartness yako. Mimi I believe, to be honest kabisa, ukiangalia kama invention mingi kwa world, my inventions za vitu zimekuwa invented in America in the last 100 years, by the way. Zimekuwa invented in America. Most things ziko modernized world sahi zimekuwa invented in America. Sawa? Okay. Chukua hiyo, stick hiyo. Everything imekuwa invented in America. Sawa? Most things at least in America. Okay, so sawa, the last 100 years. Did you know? Utashanga. Did you know kabisa ile? Yani the things that were invented the last 100 years, most of them were invented na watu weusi. Did you know that? Watu wanasema hata sijui hivyo. Ile flight ya kwenda kwa moon, hizo calculation kila kitu ilikuwa Mwafrika. Ni vile ile legal system ya America ainge allow mtu mweusi akuwe na hiyo credit because wako na consider kama si binadamu. Sawa. So ilikuwa yeye ana invent
watafuta ule mtu akona access ya pattern ile patent kuwe hii ndio copyright kila kitu ndio ku allowed vitu 100 years. So uko na Black History Month hapa every year, unaangalia elevator, engine, heart surgery, sijui ile polio vaccination, navigation, GPS, oh my god, everything watu weusi. So umekaa hapo hivyo unashindwa, mimi ndio mtu ujijui, exploit hiyo nini yako, ujue how smart you are. No, ujeko on the right path. That's the only thing that's missing. Utashangaa sana. Unapata thrive, yani ni kama wewe ni plant, ujakuwa planted kwa ile fertile soil pretty much. Na uwekewe maji na ukuwe natural kidogo tu, utaona kile utafanyika. Utabaki wewe ndio sijui CEO wa British Airways. Na ulianza kama trainee sijui 30 years ago. Unaona hivyo? Potential. Alafu wanakuwa hivyo. Watu weusi wako very smart. Kama ni management, meticulous. Wakona yani, so hata wewe ndio ujui kabisa. Naona. Facts. And now that parenting has become a stealing spear for big companies. Stealing spear. I don't get it. IV eyes V. Yani 4 eyes 5? Ama inamaanisha nini sijui. True. Nilianza vibe code as a joke. I've shocked myself now. Chef Alvin. It's true. You have ukona inbuilt smartness. Ukona. I'm telling you. Nilitu sijui nisemaje ile niseme kama explicitly, but ni watu weusi ni watu wengine. It's different kind of people. Kabisa? No. Where is the spider? Ask mommy to get it. So, ujijui ujako kwa ile unavyo thrive, utashangaa. Watu wengi wana thrive, hizi makampuni kubwa hizi zinaonanga hapa America hizi. Zinarani na watu gani unafikiria? Nilo tu au wange wako upfront, wamekuwa nyuma. Exactly, wasema hivyo. It's the melanin. No. Where is the spider? Oh. I don't need it here. I don't. Show them. Here. Show them the spider. The spider? This is a spider right here. I don't need this. I don't need the spider. Oh no. My desk is running away. You're interfering. Plus watu wengi wanaogopa. Chef Alvin amesema kweli kabisa. Yaani ukichukua mtu mweusi mweke mahali in charge of anything. Where is a cat? Ata thrive anywhere. Unaona? Hizi systems zinaraniwa na watu ni vile wamefichwa, muaoni ni kina nani. Kama usikia sijui kwa ushaamini country kama kama Brazil. Unajua Brazil ni country moja iko sijui ni 60-70% watu weusi. Lakini kwa specifically kwa advertisement unafikiri ni watu weupe wote. Unaona? Wanataka kuficha kabisa. Sasa hivi true. I mean, it's not clear to pattern your innovation in rooms for big companies to steal legally. Yeah, that's true. Hata mtasamangaje kama kuna idea, the last thing you want to do ni kuipattern. Juu kuipattern inamaanisha, nimesema vizuri, kupatent inamaanisha unaiweka public. Sawa? So because it's public na inasema ni yako, people will legally steal it. Alafu atafuta ile legal gymnastics ya kusema, oh, this is not your thing, it's our thing. Kumbe walikopia yako alafu akabadilisha jina. So the best thing kama kuna invention, kaa tu nayo usipattern. Juu kuipattern inakuwa public information. So najua sasa mnajiziwa. Mimi sijui mnajiziwa. Naona. Mimi siko najua vitu mfanya siku hizi mpaka shindwa I can pinch myself. Naona. Ati najua kupiga picha kwa camera. Since when? Naona. So Chef Calvin sema in 2022 nilikuwa bike rider Doha during World Cup 2023. I was an hour manager for 3 companies in Doha. I was a HR manager. So I was doing EPR, government systems, HR manager. Moskiva, Chef Alvin. Yeah, what are you expose? Ni kama tu watu wao wengine au enjoy ile labor yetu na skills zetu. Unaona? Wana enjoy skills na labor. Lakini because wako ile notion ile lazima waku shut down ndio wao kwa great. Unajua mtu yoga inatakiwa si mtu yuko na hiyo knowledge, ni mtu ana hiyo knowledge. Unaona? Mimi tangu nikuja hapa nilishangaa. Nimesema aje nimekuwa hapa hivi 48 states. Kuna mali niko naenda ni places zingine hata sikuwa hajataja jina. Kentucky. Kwa hivyo. Wanafikiri
mi naishi niko na accent, naona hata wajui accent ni ya Nairobi ama tukaa hiyo, wanafikiri labda mi nimetoka north. Msa jai toka kwa hao yake tangu grow up, naona. So shindwa, it doesn't make any sense. Si mko nyinde, mko states, mko first world. Wajai toka kwa ile neighborhood yao tangu waanze. Imagine that yani. We imagine that yani. Mtu ajai move hata sijui ni 50 miles from mali amezaliwa. Na wewe umekam na truck kwenda kudeliver load huko hivyo, unajua barabara, unajua kila kitu. Niko na GPS by the way, but I was using books kufungua mind yangu. Hata siku hizi tumiangi GPS sana. Hizi technologies zinatumia tunakuwa lazy, tunaacha kuthink. Anyway, so kwa nini Kajaliwa asema Buda ni aje, Kenya huku mambo ni mbaya. There is a demonstration tomorrow for matatu sector because of the high fuel prices. Itakuwa watu wa protest. Naona huku bei ya mafuta iko vipi? Imekuwa high from February by the way. Sijui difference ya liters na nini. Ile what I'm paying right now kwa diesel ni kama $2 more from what I was paying in February by the way. Just like that. Unaona? Just like that. Na kuna waswali vote ya huyu hata sijui history yote, hii story ya kudestabilize economy imeanzia hapa, ijaanzia mahali popote hiyo. Unaona? So Hassan Waisa asemaje, hi my mentor, I really apologize for missing live for a while. Life ain't been easy though. Usijali bana, don't worry. Hizi lives zoga na archives. Nimesema hivyo all the time. Kama uko TikTok, unfortunately, huwezi ona hizi part. Niko na YouTube channel inaitwa Maisha States kama TikTok. The same. Nimetumia the same profile picture. Utaona hiyo nimevaa kitenge moja ya brown hivi, ni kwa mother fulani hapa liniuzia. Ilikuwa event gani? Ile 2023 nilibuy hiyo nini. I was a little bit skinnier kwa sababu niko na do diet. Sasa niko halfway in between where I was and naona nimegain weight kidogo, sijai time ya reduce tena. Tunamtoi. Lakini ni hivi, kwa YouTube kuna playlist ime-archive every live nishafanya from 2023 at least. I think nimeanza live late 2023. Sikumbuki ni when. Hii ni episode 125. So live zimekuwa 125 episodes alive. Tukiangalia every weekend plus the weekends I've missed, ni kama hiyo wana kama 50 something weeks. Mufanya every Sunday faithfully. Unless something happen nikwame. Nimekwama mara kadhaa. Kumbuka time moja nimekwama, nilipark gari mtu akaniblock. Nikashindwa kutoka na hiyo event iko inaisha 3. So nikaa pale mpaka 3 ndio kuja kunitoa hapo hivyo. Ilikuwa event ya nimesahau classic cars. Kadhaa nimemiss live but more show. The last time nikimiss live kwa nimeenda na familia kwenda kuvisit graveyard ya grandfather wa my kids, my in-laws. So pia ni miss live siku hiyo. But nilisema nilikuwa so kiangalia 50 something weeks tuko episode 124, nimeanza live kama late 2023. Hiyo ni kama 2 years in. Kiangalia hizo 50 something almost 2 years hivi kwa kidu live. So everything iko archived. Alafu nili take time ka go through my channel, nikaipatia name. Kama inaitwa Man Cave Talk Live. Yani hii ni man cave. This is my man cave by the way. In the basement, hapa ni basement. So this is where I'm allowed to keep all my junk. This is my junk by the way. Unaona hizi vitu hizi, this is my junk. So I'm allowed to keep my junk over here. Kuna couch moja hapa nilipewa, the one that I used to use, imekaa hapa opposite. Ni vile hii a very good camera angle, juu kuna dirisha hapa. So inakuwa hard ku keep ile light consistent. So hii ni man cave. I do these talks in man cave, unaona hivyo, Man Cave Talk Live. So kuna playlist YouTube into Man Cave Talk Live. Alafu at the same time when I'm doing this live, record. Na iko recorded full time na camera. Kuna camera na record hapa mbele yangu. The same camera that's live streaming is recording too at the same time. So inaitwa Man Cave Talk. Haitakuwa na hiyo live. Alafu kuna of course kuna ile Man Cave clips zile from the main. So kama nimevaa hii shati leo ya blue, ukiangalia Man Cave Talk utapata nimevaa shati ya blue bado. Next week hivi on Friday and I post same video, same everything, except itakuwa a little bit clear because I go through live stream, see 1080, ni 4K down sample to whatever YouTube decides, itakuwa more clear. So more try to back up. Ni get your idea from you guys. By the way, one of you guys ananiambia ni aje albo. So record this session ndio kuna ile longevity. Alafu if you want to do clips na kuna ile recorded video, itabidi yani utoe hizo clips from the main video. Kisema that's a really good idea. Nikataka kufanya hivyo. So kama uko TikTok una feel nimemiss live, you want to catch up ujue talk yoga juu ya nini. Before I used to teach like a whole entire thing. Nika realize we are not on the same page. So kisema wacha tufanye hivi, the best approach ni ile kuwa na live Q&A.
suppose umwatchie video yangu in the past, juu video mu make ni hivi, they're not really like ile kama nimeongea nikianza live juu ya ule we lost Kenyan community lady on Friday, alipatikana amekufa karibu na lake hapa hivi Minnesota, mahali kwa si Minnesota, yani around this, but hiyo lake ni kama 5 minutes from hapa hivi, si mbali sana. Alafu mali anafanya kazi ni kama 5 minutes from hapa pia, unaona. Alikuwa ameenda job usiku akufika job. So vitu kama hizo ni current affairs, next week itakuwa irrelevant, a year from now itakuwa irrelevant. So move focus na zile vitu zile ziko ile life, any things that 5 years from now they still make sense, maybe with a little of an update, ile kama evergreen content. Do everybody was showing off where they live, how much money they have. Don't nimekuwa accused that Mungu ana show pesa. I don't think so. Ilikuwa na show currency ya America a couple of years ago. Unaona? Ile what's the currency ya America ni gani? Kama hujui currency ya America, angalia video utaiona. Nothing has changed by the way. Ile wame eliminate penny. Penny imekuwa eliminated. So it's still relevant minus a few things. So everything iko archived kwa YouTube. Kienda kwa Man Cave Talk, every video type nimepatia playlist. You can even binge watch everything if you want. Kama uko na time, unaona, kama una time. Una cha kudume kwa mahali, you can binge watch everything. Utaenda kwa Man Cave Talk live, mostly ni kama 2 hours, ni long videos by the way, in live Q&A. In the beginning I was teaching concepts, so itakuwa a little bit sijui depends kama ita make sense kwako, but nisema live Q&A ndio poa. Anyway, tuendelee Q&A. So everything iko archived. So if you're missing anything, believe me, iko available. Naona. So Brian Malvin, sijakuona mara moja, hiyo sura naiona, hiyo ni aje albo. Brian Lukolo watching from Mombasa. Tuko hapa ku harvest knowledge sana. Brian, hiyo sijaona face yako for a long time, lakini umekuwa on and off. Bukumbuka watu hivyo by the way. Na try. Ona try kumbuka kila mtu. So kuna ile video ulikuwa ukiongelea faith kama umepark Audi kwa faith kama umepark Audi kwa park. I have tried kuitafuta. Did you pull it down? Ndaangalia kuna video kama 2-3 nime pull down because ilikuwa na I think nilitumia muziki. Ndaangalia kuna video nimetoa down by the way. Kwa nini nimepoa kwa gari ama iko nje? Ndaiangalia. I think bado iko. Naona. So Auga Dennis, I passed my CDL test. I'll be doing hazmat and tanker next week. From there I'll seek help. Oh, congratulations by the way. You're doing so well. Kama ulipass your test. How does it feel? By the way? How does it feel? Gonna feel perspective. Me, when I passed my CDL test, that was another milestone. Kuna zile milestone. Naona. My first milestone kufika States. Naona. It was so easy. Good. Which means you were well prepared. Auga Dennis, you are very prepared. If it was easy for you, you were very prepared. Mimi niko over prepared and I failed. So nilifail mara kadhaa. Kwa zile things usiogope ku celebrate milestone. Zile small wins ndizo contribute to the big wins. Usiogope kabisa by the way. Celebrate, naona. Take yourself whatever. Yes, take yourself out. Eat a party, naona. Just celebrate, man. Celebrate your small victories. Mimi more than a milestone. One of the biggest milestone niko nayo the first time niko pass CDL test. Nilikuwa nishaona by the time I was doing my CDL, nilikuwa nishaona watu specifically that I knew that were doing tracking and how much money they were making. No. Ile tu overall. Ni kama whatever they were making ilikuwa 3-4 times what I was making with my job. So nikipass test niko naona kama this is the closest I can ever get ku improve life yangu kwa afford zile the basic things za kwa tu yani the basic things naona kama ile kurent my own place, kukuwa na vitu zangu. Na it was true actually. Ilinitoa kwa umaskini. I was very excited. No, hata kwa hii channel ile 2023 January 4th kwa hii channel nilifurahi sana by the way. Nimeanza channel inaitwaje Maisha States. Okay, nikaanza tu. Sema hata tu nikusema hivi because it took me so much time kulearn hizi vitu kivyangu. Learned one thing about sharing information which is still true to this day. Na nililearn kama 15 years ago. Ilikuwa hivi, the more you share knowledge, the more inakuwa current in your mind. Ni kama sharing ni kama sharing is caring. Sharing ni kama because I have to think about it in my mind, alafu ni share. Every time I share information that builds somebody else, inani make me a better person. Kwa sababu ni kama
whatever niko naye na refresh kwa mind yangu, unaona. When you're sharing is like you're refreshing the things you know. So it's actually more advisable. You just kuna somebody else alikuwa na information kama hii 5 years ago, 10 years ago, he never shared, she never shared, alafu 5 years afterwards naongea juu kitu sasa kumbuka, I knew that already, I know that, how come I forgot it? Kwa nini? Because hujai share. No. So kushare ni muhimu juu ina keep the thought, ile story inakuwa current in your mind. So the more you share, the more unakuwa current in story, inakumbusha. No. Kama usemanga, I know there's people who look forward to me sharing the information that I have, so I have to share. By the way, leo nimekuwa very nervous, by the way, nimekuwa very nervous. Ningeanza sema tu naongea juu ya nini, naanzia wapi, sasa how it's scary. But the moment nimeanza, it's the same feeling every time nafanya live mwanga, nafanya a little bit scared, alafu nasema tu acha nifanye. Unaona? Ile tu show up, just show up. If you can't, just show up. Unaona? Nika show up. Niko very nervous now. I don't even know why. No. I was just nervous. Lakini ile sharing ina keep your information inakuwa current in your mind. Always share. Especially if it's complex hizi, share kabisa. Kama usema vile kama hiyo thoughts imekata kuja mpaka saa hii, nafanya type. Unaona? Your words influence your thoughts. Your thoughts influence your character. Your words influence your thoughts. Your thoughts influence your habits. Your habits make your character. Your character define your destiny, whatever you want to do. No. So words, thoughts, habits, character, whatever you have. No. Inamalizia hivyo. Destiny, ama future, ama anything kuna in mind. Yakoga hivyo na hiyo process. Inaenda tu back to back to back. So ni poa sana kuona hizo your words lazima zikuwe positive. Musema hivyo positive because kuna vitu mob hizo happen kila wiki, by the way. I can comment on them. Somebody aliuliwa, mtu alishikwa, so many things na happen. Nasema, is that the goal of Maisha States? No, it's not. So ndakuwa hapa hivi at the back of my mind na feel some pain, na feel something, nasema, no, I can't share this. Itajenga mtu, itamjenga, itakujenga, itakudiscourage, naona. Acha tu nikujenge. Afadhali. Kwa sababu semeaje? Kwa sababu sometimes kama ile kuwa na peace of mind. Peace of mind ni mzuri, ni very crucial kwa peace of mind. Because when you're in peace, na uko contented, your mind ina think vitu, you know, I don't even have to tell you. You guys know, no. Sasa you're stuck in your own thoughts na una shida, uko tu kuna mali uende una relax, unasema tu bas. Okay, now let's think. Unakuwa na ile clarity. Ni kama mtu amekupatia clean mind yako, iko so clean that you can think clearly. Una solve problem in your mind. Sasa uko clear kabisa. Unaona hivyo. Ndio sema unapatanga kwa hizi neighborhood, ukienda kwa rich neighborhood, hasa mga pesa inanga kelele. Ni kama ni expression. Hii ni Bruno alisema hiyo kitu. Pesa inanga kelele. Any people who have money wanaishi kwa place very quiet, serene. Kuna miti around. Unakitu pepo tu ile natural kama breeze tu. Ama karibu na ocean. Vitu kama hizo. The ocean yoga na very good ile una breathe iko pure. Haiko contaminated, iko very pure. So unapata kuna ile clarity of mind. So ukikuwa na ile if sometimes semaje pretend you're in that space. Alafu think usemaje, okay, this is where I am. Take account on your life usemaje, niko hapa saa hii. What can I improve? Ado sema saa hii kama tuko in May. We are almost like, you know, in the third quarter, tuko second quarter, deep second quarter ya 2026. What can I do from mid-year this year, kwenda mbele, that will improve my life in 2%, by the way. Hata si mingi, 2% improve life yangu. Sikuwa na passport, sasa niko na passport. I didn't think about this, now I'm thinking about it. And I'm actively taking action towards your goal. Goal ni gani? Maybe I don't even know. Sijui, kuna so many things, a million things. You tell me, fill in the blank. No. What's the thing you want to do? Kama na vitu fulani natafanya sahi. Hata sijui niseme, but ni ile ziko, siwezi sema bado. But kuna vitu ziko pending, my goals, kuna vitu ziko ongoing, sija arrive mahali natakuwa arrive. But ile clarity, peace of mind. So the way mufanya peace of mind, mutoka kwa house zingine, I just drive to the lake. Kuna lake moja itwa Lake Demarcus. Ukiangalia video zangu zile za vlog, I'm everywhere around your lake. Or any other lake. Ni ile tu zuri hiyo lake ni ile, iko na trail. You can walk around the lake. Ni kama 3.8 miles, 3.5 miles. So what I do ni ile park gari mahali, alafu natembea the whole stretch. Nikichoka nasimama na kunywa maji, natembea maji kila kitu. Alafu unasimama tu unaangalia tu maji kienda. Una relax, alafu una think, unaona, okay, clarity sasa juu. I want ile noise, kuna noise ile ya daily noises, unaona.
alafu una clear your mind, alafu una make decision. Hiyo decision umemake kwa hiyo maji hiyo kabisa hiyo, it could be the decision you're waiting for the last 10 years. Naona hivyo, alafu una clear kabisa, una move to the next thing. Very important by the way, kuna hiyo clarity. Sasa angalia kwa Alton, Ariga Carlton hajakuwa for a while pia. So Albo, hiyo kitu yako inakaa pesa kama yote. No, hiyo kiti ai kiti ni kwaje, aina nini, nikibuy viti mubai zile ziko na mesh, ni cheaper by the way, ni cheap sana, ni synthetic, ni mesh tu. Juu nisemaje, staki kwe, when I'm cleaning this seat ni iko exposed kabisa, everything iko exposed. Hii kiti nimekaa naye karibu how long, 12 years by the way, kinibuy kitambo sana. Nilibuy actually maybe ni more than 12 years, 26 yeah, hata ni more than 14 years. Nilibuy 2012 hii kiti, nimekuwa naye, easy to clean, unaiblow tu na hewa inang'ara, there's nothing internal about it, iko tu nini. Nimesema kiti yangu inaka kuna ile video ile nimeweka before ni live. Nimekuwa na hii kiti na mbili by the way. Actually vile watu walirudi job after pandemic shutdown, people were selling their work from home seats. Nikabuy mingi, nibuy kama 3. Iko very cheap, dirt cheap. So ni kiti poa though, ni very comfortable. Ni tu ni synthetic. Haina cover, haina cushion, ni hizo tu hizo elastic. Si expensive though, ni very cheap, kind of, relatively cheap. Unaona? Inakaa expe. Ni looks tu inaka expensive, but in the same. So Carlton, Alboni aje, niko ndani karibu, Willy Central Njiro, karibu sana. Huyu ni regular hapa hivi pia. So that's true. Sharing positive issues encourages and builds others out there. Exactly. Unajua, I don't know what to tell you. Kila nasema tu, I'm just repeating what everybody knows already. Hiyo inaitwa Dulce fa niche, siwezi pronounce, Italian saying meaning the beauty of doing nothing, just relaxing and have a peace of mind. Which is true, lakini peace of mind ile kuna clarity of thought. Naona. Clear your mind kabisa, kwa sababu kuna vitu mob. Kama ina watu 4, imagine. Kama sasa mmoja ataka attention yangu. Niko naye already, lakini they need my attention. So napata ile I don't exist in my own space. The most peaceful thing mufanya ni ile when I'm driving around. Even if I'm commuting. Kama jana nimeenda kwa event moja, I don't really share these events anymore. Juniona kama watu wa watching sana, unfortunately. So maybe if you want mkaniambia. What I used to do last year ni hivi, nikienda kwa any event na document. I'm documenting the event itself. Kama nikienda kwa car show na document car show. Nikienda kwa jana ilikuwa art. Iko leo Friday, Saturday, Sunday. So there was a lot of people yesterday. But nienda huko because ule my friend Fanaka Nation alikuwa naimba. I didn't even get to him. Traffic ilikuwa it's like everybody was out. Everybody. Sijaona watu kama hao. Mko hapa na hapa, yani hapa na hapa. Alafu unajua ni funny ni ile kama hujaifikiria hivyo, wewe ni Mwafrika hujaifikiria hivyo, au ni wazungu. Uko na wazungu face to face hapa, unapita excuse me. Niko na feel uneasy yani. Ile junajijua, I know mimi ni melanin. When the brown thing in the middle of a white ocean. No, nakitika hiyo. Niko na feel funny sana. There was a lot of people yesterday. I think because one of the best Saturday weather tumekuwa naye since tufike spring ni jana. Ilikuwa 80 degrees, 29 degrees Celsius. Hiyo ndio Kenya. 29 degrees Celsius the whole day yesterday. Leo ni kama a little bit, hata sijui niangalie. Hii ndio simu yangu ya Kenya hii. Leo tuko 18 degrees. Jana ilikuwa 29 degrees. Hot. So watu wamevaa summer t-shirt na shorts. Na hata mimi nivaa bado nimevaa trao mimi. Bado siko comfortable. Mimi bado mwoga mimi ni Mkenya bado. So basically hiyo kutoka nje, I used to share my experiences. Nikienda kwa show na share. Nikaona ajipate view sana. Nikasema maybe nda scale back. But if you guys want, nda include tena. No. Cinco de Mayo, nda include zote mkitaka by the way. But it's a little bit scary though, sababu I don't know, na feeling uneasy. But when I know kuna audience inataka hizo manini, people just want man cave na video tracking. Tracking niko naye, there's something wrong with my computer. Na slow down kidogo, sijui kwa nini. Maybe imeanza kuzeeka ama hiyo nini graphic card haiwezi handle the new update ya software. It's very slow editing. Niko na video mingi sija record last year. Move post kama once a week. Terrible. Naona. So anyway, tuendelee.
why didn't you go for Kenworth W990 with the Volvo? No, Kenworth W990. That's the over the road truck. Mufanya, I don't know. This is darn it. I have Volvo because Volvo was the best. Volvo is actually my favorite truck. Volvo. It's spacious. It's easy to drive. Creature comforts. Volvo is the best truck. If you're buying it brand new, don't buy used though. It gets very expensive because Volvo is a European truck in America. So they come international, no, foreign in a way. So W990 is good, but I don't know. I'm not a Kenworth Peterbilt guy. I drive the truck every day. So for my comfort, Volvo is the best. Period. Just in case. So continue documenting the events. They're good. Kalama. I knew you were going to say that. Najaribu though. You could turn between two things. It's actually much better to take photography than video. Because video ina change sana. Musema hivi, if I'm going to, okay, I'm going to digress a little bit. Ukienda outdoor, the easiest camera to film outdoor ni GoPro. I'm a action camera. I'm a Osmo Pocket 3. But if you use a DSLR, a good camera, that memory is like in the best picture you can have. So banile, if there's a crowd of people, alafu nichukue gimbal, camera yangu inakuwa it's too big, it's too intimidating kwa watu. No. You want to hide it in a way. So musema, okay, I'm busy thinking of how I'm going to record, and instead of enjoying the moment. So do people really need to see this? Nah. Well, najaribu. Labda nasi camera kwa forehead. Ile muone tu ile view, ile overall. Muone hivyo. Because iko na kipost kama casho, haipati views na maybe people are not really interested. Ikaachana nayo. Hata even kuna video, I can make a video driving to the event, driving out of the event. But still, hiyo ni moment pia. I'm missing the moment. So okay, let me just drive. Sometimes when you're overthinking, inakuwa ni kama you're doing so many things at the same time. You might get into an accident. Ilikuwa crowded hivi kabisa. If I got to Fanaka, maybe ningewarekodia, but I had a hard time even getting to him. By the time we get to him, he was already done with this portion of the song. No, Arnold. Niko Kenya lakini vile napenda Kenworth old school acha tu. Okay, Kenworth old school looks good. That's good. No. Ni kama semeaje, you like a vintage car. You really love a vintage car. Kama gani? Sema uko na which is Rolls Royce 1901. So, it's a nice car. But is it practical? Is it practical for you? Nice car? Is it practical? Can you drive that car as a daily driver? No. It costs money. No, not even. It costs money just to have it sitting there doing nothing. So sema mi na gari mbili. Moja ni good for business, ingine is not good for business. Naona sasa. So is it worth it just having it? Kwa inakuwa mbaya sana. Old school car ni Lincoln. So it's kama collector's item. It's a collector's item, by the way. So does collector's item really help you much? No, it doesn't. Ni collector's item. No. So afadhali kuwa na gari practical. Kama mimi, honestly speaking, I wish more than a van. Van is my daily driver, by the way. Monday through Friday, I'm driving the van. No. Jiko na viti mbili, alafu I can store everything that I need from everything. So, nikisema nitumie, what do you call it? Nitumie either Audi, for example, for other things kama kwenda ka job, naichafua. I intend to sell it, by the way. I intend to sell it. Sikai nayo forever. Things get old and depreciate. Unaona? So continue documenting. Tunataka book review pia Albo. Najua hiyo book review. Tupe synopsis kiasi ukiwa kwa track. Kwa track ni hard, by the way. Mostly kwa track, I'm on somebody's time. Kumbuka hivyo. Somebody's time. Unaona? So, Chemwena anasema, thanks Albo. Your word brings encouragement and positive energy. Keep going strong. Thank you. I appreciate it. Na ako states huyu Chemwena ako states hapa hivi. Mwana. So, anasema, thank you for the work. Old school cars ni Lincoln. Ni poa, lakini sasa unasema, how do you maintain your gari? Unajua nini? Kuna problem. Suppose niseme hivi. Kama mimi, I have a problem siku hizi. I'll take for example, one of the best example is asema. Na switch camera, ita show kwa recording. Wacha ni lift up. Okay. Wacha ni lift. Hii ni simu yangu personal. This is my personal phone. Hii ni simu yangu personal. Sawa.
It's my personal phone. Okay, hii ni ya business. Naona, hii ni business. Nime change color juu. Blue, personal, black ni business. Sawa, those are two phones. Alafu na simu mwingine hapa. Hii ni ya Maisha States. Sawa. So it looks like, what am I doing? Why do I have 3 phones? Naona hivyo. Lakini this was meant to be my daughter's phone. So nikatumia mama yake, they sent it back. Nishailipia already, nisha set up a line kila kitu. Nikaona sasa, what do I do with this new line? Sema, well, because sina use yake, wacha ikuwe part of YouTube. Hii ni namba ya Maisha States, hii ni Maisha States cell phone. But the problem ile, do you know how many times more than 3 phones kwa mfuko? Never. No. Nitakuwa na 2 kwa mfuko, business na personal, alafu itakuwa mahali nimesahau. So sometimes if I'm working and I'm so busy, ndasahau kuangalia hii simu the whole day. Niseme, man, nili miss call. This job was so busy. Kama job nafanya sahi ni highway. Ni highway kabisa. Highway, yani ile I have to pull off the highway. Hata kurecord ni ngumu. Maybe in the try, if I know we are almost done, just penang kurecord ile the project, mu post video ya the project, we were done with the project, ni mu post video. Shatoka huko. While I'm there, mu try ku avoid. Juu, ni public information, they can see that. No. So book review, contract monga a little bit distracted, a little bit, which is a katia ile the driving bit of it. I wish niza make video kama nimesimama, nilepia camera lazima weke camera nje. So Brian Marvin maze, it's kind of hard to make video kwa track. That's on somebody else's dime. Hiyo si yangu by the way, nifaa kwa job. No, itakuwa hard kidogo hivyo. Acha nisi zimike maza, nini TikTok imeenda kaida takuzimika. Nifaa nicheza ile puzzle. Inaniongeza masaibu tuone. Inakataa bana TikTok. It's making me play these games. Bado imekataa. Acha niharakishe. Inasema imekuwa dormant for last week, hatukuwa na hii problem by the way. Iliisha. I don't know what happened this week. Still, finally imekubali. I don't want to lose anybody. Mwana hivyo. So book review, it could be easier kama mtoi wangu angekuwa a little bit older. Siku hizi imebidi nifiche book zangu zote. Kwa sababu yake ona paper, it's just paper. It's just another thing to play with. That's why hata sina book hapa, nimeficha everything. I'm trying to be like ile downsize kidogo. No. Complete the verification. We have detected. What? Go to studio. What's this exactly? Yes, I'm TikTok haina activity. Kwani nini kwani? No. Yes, hakuna activity sijui kwa nini. TikTok. Muna tap screen, by the way, sijui. I don't know what I'm supposed to do. So, book review kwa track ni hard kidogo. The best I can do ni ile kama kuna event. Remember, Fanaka Nation, Mkiwa na Ibra, please go back to documenting the events. They were fun as well. So, Fanaka Nation alikuwa na kitu moja itwa Afrobeat Dance Party. Ilikuwa 4 sessions. Ile inaenda kama kwa kuna winter, spring, summer, fall. Lakini alirun for 2 years. Alafu I think kuna ile ilikuwa kuna non-profit au kunapata kama advertisement, people advertise wale ma sponsorship. Lakini sponsorship wali withdraw something. So ili build for a while ika stop. So siku hizi based on your Afrobeat dance party, yuko anakuwa invited na watu wengine kama other different organization kuimba. Kama hiyo art, au invite every year. Last year nilienda, nikamrecord. Lakini hiyo video ilikuwa na mistakes. Juu, hiyo nipatia kama half an hour before aanze. So ni ngumu sana. Ibra alienda exile. Ibra, siona, mwangalia TikTok bana. TikTok. Ibra yuko TikTok. Yuko TikTok Ibra. Nimeona notification kadhaa. Anashowigi mtoto wake kila saa. Ibra yuko bana. Mwangalia tu huku US States. Hebu tuone. Huku US. Naona. Yuko hapa Ibra. Ako huku US. Angalia huku US tamuona. Naona. Huku US. Yuko bado. Angalia latest video ilikuwa lini. Ibra yuko hapa hivi. Alipost nini mtoi wake. Ilitoa huku US akona 295,000k, 5.5 million. Anafollow watu 8. Naona. Anafollow watu 8. Channel yake sijui kama inaonekana. I don't think so. Ndio huku US. Ama ya juu, sijui. Kamera ya juu kwa how far? Hebu tuone. Kama ita. Naona. Huku US ndio hii ni yake huku US. Channel yake. Mwangalie TikTok utamuona.
yuko bado anapost video za mtoi wake kawaida tu, ni ile tu apost YouTube anymore, but yuko ako active kabisa, actively posting. No, huwezi mmiss kabisa, tampata hapo hapo. Ni vile yani sahii yeye ni mzazi, na nimwambie kwa mzazi things will change a little bit kwa mzazi, because it's another responsibility, you're taking care of other human beings. Inakuanga hard kidogo kufanya vitu kama ni mzazi, unaona. So ndio hivyo, huko US bado yuko. You make video bado. Enda mwangalie TikTok. Ametaka make YouTube video. YouTube ni hard sana. Hard sana. Kama mimi lazima ni upost, utafute ma tags, utafute title, a description, thumbnail. I'm very lazy na thumbnail, by the way. Msema mtu ananijua. Unaona. So but kama ninge grow, the best way to grow channel yangu ya YouTube, for example, is to feature people. Juu kama tuseme niko na interview Paul, hiyo ilikuwa something different, something refreshing, something new. Ni vile I don't really get a lot of people to interview. Paul ni vizuri for job na yeye. Sometimes tunapatana, sometimes mimi nilimalizia hapa, yakamalizia hapa. Mimi nilimalizia kwa pit, yale malizia kwa job site. So tuna crisscrossiana. To limit one kabla Paul siwezi kuacha, lazima uongee na wananchi. Hivyo. But tu ongea kwa simu, we keep in touch every other day or every day. Unaona? So remember Fanaka Nation, hiyo sofa ilikuwa Afrobeat dance party. Bado mtu akurekodi ile siku hizi show si yake, anakuwa invited kama guest. So juu ni guest, mimi siko yani unajua kama ni Afrobeat dance party, ana control audio, ana control room, ana control everything. So ilikuwa very easy. Niko na bring equipment yangu naziwacha pale hivyo hata 4 hours before event ianze. So by time event inaanza, because mimi ni part of crew, inakuwa easy kupata angles za kila kitu. Ama ile, but sahi juu ni guest, fight ya space kwa crowd. Kwa crowd. Sometimes I can't even use 2 cameras unless kwa watu wawili ama watatu. Kama jana nili miss everything completely. Because kia ngoma yake from a distance, nasema, "Ai, yako hapa ama kwa hapa." Before nimpate, it's a new venue, I've never been there before. Umeona, nika miss everything. But I was there anyway. Peke yangu. Umeona. So najaribu sama inakuja good weather. Najaribu basi ni include video kadhaa. So niaje Albo, please bring back the car show events. Sawa. Ilikuwa moja last weekend. Right. Nazi bring basi. Car show ni poa kama when they are coming in and when they are leaving. Juu utaona kila kitu. Mostly when they are leaving. Sababu au clear spots within 45 minutes. But when they are coming in, watu kama wanachelewa, ni ngumu kupata kila mtu. So mpenda kwa entrance. Sawa, najaribu basi. Next time ndapatia car show. I think next weekend kuna ingine. I think so. So sawa. So ndazi bring basi, Nakumbuka. So okay, Volvo. I respect your choice of Volvo, but the Kenworth is built for driving owners. I don't know about that. I have Volvo is built for. It's something that I drive on a daily basis. Volvo is really good for me because I drive it on a daily basis, so I know how comfortable it is. Volvo is very comfortable. After easy controls, gonna everything, volume, steering wheel, everything. It's like a car. It's like you're driving a car. That's just a truck anyway. No. Ni kama gari ndogo, niko na heated seats. Niko na massaging seats, hapa nyuma massage. It's not the best massage kama ya Mercedes, but it's still good. No. Bei ya diesel imepanda na ngapi Minnesota. Kama tunanunua diesel $5.40 from $3.60. Imagine. Almost $2 more. So ni hasara vibaya. But what do you do? What do you do? It's a kind of business tuliamua, naona. Alafu mechanic wa Kenya, wa truck ni the same kama wa US, ama things are different. I think it's pretty much the same. Kama wa mechanic wa Kenya, it's the same things. I think so. Mechanic ni mechanic. So watu wengi watu uli repair magari hapa hivi mechanics, kama seme hizi gari ndogo. Kama mtu kwa mechanic Kenya, kama kuna mmoja namjua, it's the same thing. Nini na change? Si brakes zile, brake pad zile, engine ni the same. So kama una repair truck Kenya, it's the same thing. America. Wheels ni kubwa, lug nuts ni the same, brake system ni the same, air system ni the same. Maybe hizi electronics, hizi diagnostic ndio slightly different, but hizo you can learn. Unaweza chukua certification ya Mercedes-Benz, ama ya Freightliner, ama ya Volvo, ama ya Peterbilt. Una just plug in, alafu ni interface, by the way. It's the same thing. Mechanic everywhere. I think so. Hata kama aviation, same thing. Unaona?
You need a Mercedes C63 AMG V8 800 horsepower, or a BMW M5 Coupe V8 700 horsepower. Trust me, it's more fun. No, no, no. I don't need that. I don't need any AMG. I don't need. I don't even need a Mercedes. Me, I can do better with a Toyota Corolla right now. No, no. I think US is mostly remove and replace parts ya gari. They don't repair starters na alternators. They do. Oh my goodness. Nile, the way they do them, nile, it's much more convenient. Sababu nini kama kuna shop, nani yuni mwambie, tuwane Brawley, emani Brawl. Ni hivi, ukinunua, when I'm replacing my starter, for example, starter. So what I'll do ni hivi, they'll sell me the starter, to me illustration. So they'll sell me the starter, in the starter for $400. So, alafu anambiaje, here's a starter for $400, we'll pay you $150 for the other one. So what I'll do nile nachukua hii starter, nichukue, niende ni remove ile imeharibika, niweke kando, I replace the new one, then I bring back the old one to them. Itonga core. We'll pay you $150 for core. So you're paying full price for the thing. If you don't bring it back, they won't give you watakurefund. Ukibring watakurefund. No, na kama simu, iPhone. If I want to buy a new iPhone, nawapatia Apple hii simu, niwapatia go recycle it, they'll give me a brand new phone. So kusabini aluminum, they can reuse everything except the software. Software ndio upgrade peke yake. So ukinunua starter, it's the same concept. Kama wewe ni mechanic Kenya, you're a mechanic everywhere. Believe me. No, usijiunderestimate. A mechanic, if you have your own shop, kama sahi kwa dealership ulipa $205 an hour. So ukifungua your own shop ulipisha $150 an hour, man, utachukua customer karibu wote. No. Juu watu wengi, they don't want to spend money. Hizo $250 ni ya big companies. Sisi watu wadogo kama sisi. Mwana. So, Albo, about how can you advise mtu kama mimi na struggle kukam States ama Canada or Europe, just golf side noma sana. Evans Bosman. Enda Canada ama sijui Europe, jumina jombea North America. Canadian awaga very friendly the last time I checked na immigrants. Especially kama unakam ku add value to the country. Enda Canada. No. Useme una pesa, just walk through it. Tafuta every opportunity. Usiogope kubeg, naona. Wasemanga beggars are not choosers. Enda Canada kabisa, naona. So Albo, trust, go test drive. I used to say the same. Now I'm into cars. Real Benz mess. It's true. I'm not saying, I know they're really good cars, by the way. Nile, my life trajectory sahi. Nasikia, my life trajectory. Niko more focused na building, maybe na nuesha build business. I'm more focused on building a sustainable cash flow. Ukisema you're building a sustainable cash flow ya income, you can't be buying stupid shit. No, sorry. You can't be buying stupid stuff. Because kununua gari ni hivi. I was just about to say that, by the way. Ni hivi. So niko naongea juu ya simu. Mimi. Naka kama Mjaluo, though si Mjaluo, nothing wrong na Mjaluo, they are awesome people. Mimi Mjaluo percentage. Ni hivi, niko na simu tatu saa, inaona, simu tatu. So the thing ni ile, I bought this for my daughter, niko na hii, na niko na hii hapa. But do I say, unaona hiyo jinga sasa ni hivi. The problem ni ile ni hivi, now that I have 3 phones, so niko na shida. Where do I keep this one? Unaona hivyo. So nikisema ni buy Mercedes Benz, it's just the feeling, that feeling. Like, you actually going for the feeling of driving that car. Ujangalia maintenance, ujangalia insurance, ujangalia storage, ujangalia nimesema nini nyingine? Kuna ile, so ukinunua Mercedes AMG, nimesema AMG iko wapi? AMG, ndio nione. Anything V8 basically, V8 inamaanisha hivi. Kama sasa hapa environment yangu US, hakuna mechanic. Yaani hiyo ni gari ya rich people. Unaona? Unfortunately, rich people hata they don't mind how much they spend on their cars, lakini ni hivi, siwezi park hiyo V8 kwa my house. I live in a middle class neighborhood. I understand hivyo, najua labda mnasahau, there's rich people neighborhood na kuna wealthy people neighborhood. Mimi naishi kwa middle class neighborhood, yani basically a regular neighborhood, just regular. Na ipark wapi? So nikinunua hiyo V8 sabidi, okay, lazima nifanyie maintenance. Unajua oil change ni how much kwa V8? Yangu oil change kama tuseme 150 hivi.
V8 juu kuna more cylinders na specialized mechanic labda ni 300. Okay, what about insurance? Ni how much? Okay, siwezi store kwa nyumba yangu. I need to get more storage. Ni pale kwa Autoplex. Ni rent space. Ile na rent tuko hivyo. Alafu you rent space lazima niwapatie hawa say chapa every week hivi when I start then unplug the battery sababu gari inakaa tu. If I had excess money, niko na business, I'll buy with my business name. Ndio ni save on taxes. Sababu kuna assets flani, if you buy them you can write them off. Lakini sahi when I'm trying to build a life, it's not really I know the feeling. Najua V8 is the best thing ever. No. Lakini ile tu sahi if you're building business, delayed gratification. You focus on the main things first. Pesa ikiingia, labda ndabuy siku hiyo. Itakuwa nisha achieve mali nataka kuwa. Unaona? My kids will be like, washa move out. Tunakuwa na family meetings to discuss the future business na future generations kitu kaa hiyo sasa unaona. Lakini kuna gari ni expensive to maintain. Hata Audi yangu ni expensive by the way. Juu kuna air rides, kuna airbag 4 nini. Tires Audi hizi ma tires ma wheels is like I'm buying my truck tires. Kama sasa replace all 4 tires kwa Audi, lazima replace all 4 at the same time by the way. Asamanga ati nunua moja hapa ni all 4. Ni kama $2,000. Hiyo ni tires za gari truck. Truck ni 2,000 ni steers. Juu ni kubwa kidogo ziko wide. So ni expensive. Hizi vitu yenu unabuy, sometimes you buy things, just buying is the initial cost. Alafu the more we maintain it costs you more money because you have to maintain it. So V8, akia nani. It's good, but who am I racing? Now I just need point A to point B. I don't need to buy a bike if possible. Bicycle, which I have actually. You got a bicycle. I'd rather have a bicycle side than kununua gari. Gari ni Toyota Corolla 2020. I don't care. No. Point A to point B. My daily driver ni van. Ni Ford Transit. Iko na viti passenger seat na driver seat. Nikifungua pale nyuma, niko na oil, niko na grease, niko na DEF, niko na coolant, niko na some few parts kama wrenches, ratchet. So if I want to fix something on my truck, ni kama niko na moving shop. Si vitu yani hizi cheap tu hizi ma consumer products za kufix gari, ma spanner, manini. That's more practical to me because I drive truck the whole day. Lakini Audi ni weekendi. Hata sema why did I buy this car? Najua kwa nini because of my kids. Ile nikienda kuwachukua siwezi wapick na van na viti mbili. I have 3 kids, naona. Mmoja kwa car seat. So twanidio gari juu ya that, which is the lesser. Kama ningejua ningetafuta compromise. Ile van iko na viti 3, naona. Iko available then. Now I know it's available van. Alafu ni block iko hizi viti za mbele za passenger huko nyuma ni parts. I'll do that still sababu van iko very practical. It's very practical by the way. Nenda leo ni new supplies the whole week nizistore tu hapo. Umeona? Kwa gari. When I need it nachukua moja na mwaga na rudisha hivyo wa coolant. So najua hiyo V8 is a good thing. Kwa car show, I'll do it in the car show. I'll film somebody else with a car. That's their problems. No. Real Benz, it's a really nice car. I get it. Lakini si kwa mimi. Mimi niko another level. I'm investing in the future. No. Delayed gratification. Sitaki kujiongeza vitu niseme, let me add some more expense to my life. Hapana, I'm reducing. I'm scaling back pole pole. Hata hii simu, sijui hii juu ni Maisha States ndio keep. Lakini kwenda mbele yani business ni lazima because ukiseparate yani nisema hivi one of the tricks ni good on a business ni hivi. If you want to get funding, sababu mostly business you're on a debt. Because I mean if I kama ningekuwa trust fund baby, my dad was a super rich guy in Kenya. Alikuwa na shamba kila mahali. Ningekuwa different. Ningekuwa hata sifanye kitu yote. Lakini because I'm in charge of building my own destiny and my own future, lazima ni focus na vitu zina make sense. So for you to get business funding, kama for example business funding, niliambiwa na mtu wa bank by the way, niambia I want to buy trucks in the future. Kaniambia remember last time uli loan officer, niambia ni mzuri the itakuwa doing underwriters, wale wanakupatia loan, wale wana decide whether you get the loan or not. Okay, na kampuni yako inakaa legit. Si kuiangalia kuiona. Yani ile your address, uko na dedicated phone number ya business. Yani you have business expenses, actual business expenses. Inakupatia more credibility ya kupata pesa. Alafu for you to scale up your business, ile grow your business, you need to have stability kwa business yako. Inashow yani you're a real business. Uko na profit and loss, income and expenses. Uko na company assets, uko na payroll, uko na profit and loss statement. Zote hizo inakaa more legit. So when somebody, alafu kuna hizi ma website, you sign up your company. Although mimi company yangu I don't sell products, mu provide services.
So ni kama you're advertising. If somebody looks up my company, nafaa nikuwe mahali, okay, look up company yako kwa Google ina show, oh, this is what we do. Iko clarified. You pay for some services. Na kani legit business. No. Mtu akuwa na ofisi by the way. I'm deciding where should I have the office. Because kwa city hapa within is very expensive. Real estate ni premium. Outside the city ni cheap. But my idea ni ile, I wish ninunua land, ile niweke ofisi hapo, alafu niweke parking pia. So when I'm going to work, gari yangu iko pale pale. Iko hiyo ndio ofisi. So I'm still looking at it. Ile mtu kama niangalie one of the outcasts za city kidogo. Second Nairobi, unaangalia outside Nairobi hivi ndio upate hapo ndio land iko available na kuna competition sana. Of course the city will grow, it catch up now. Then I can sell the land in the future. But right now I'm looking for like specific ile grao ni park gari yangu hapa, niweke ofisi hapa. Alafu ni rent the other spaces on nilipe hiyo mortgage. Naona? Hiyo ndio idea yangu kwa mbele. So if I'm doing that, siwezi afford kununua V8 sahi, Mercedes Benz. I know, me, I love cars, kudanganya. I'll drive it any day, test drive any day. I don't the last car show nilimiss hiyo, ilikuwa tu karibu na home hapa hivi. Nini the Mercedes dealership, the dealership hiyo ya Mercedes itwaje? Sears Mercedes, itwa Sears. Wali bring all their new vehicles huko. Everything. Ndio car show, car enthusiast. They brought all their cars huko watu waone. Although sijui kama walikuwa wanallow ku test drive. Junior kidrive kitoka, nilichelewa. Nilisema tu I don't feel like going there anyway. But they had all the Mercedes Benz. So if you're thinking about the future, kama uko age yangu sahi, if you're young, man, please, man, buy the Mercedes, please. No. Get it out of the system. Mwisho hivyo. Royal Flash. No. Get it out of your system. Nunua useme nilikuwa naye. So no. I personally enjoy Man Cave, but outdoor shows were amazing plus. Sasa ndapost moja hata kupost ya mwisho last year because I was talking to somebody, ile tulikuwa tunaongea na yeye, ile stories zetu kaona nikiposti video na hii ni personal conversation, labda wewe msata appreciate, nikaachana naye tunaona. Alafu kuna msali ali bring McDonald's. They were doing like wakona spin gari hivi mpaka Karawa ka shut down hiyo show. Ilikuwa shut down. So I didn't want to have the guy in trouble. Nilikuwa naongea na yeye kama I know him already. Sikupost video ya mwisho last year, but ndapost zingine this year, ndatry kuzi make. I personally saw out on probably investing in Meta glasses could help with event videos. Ni low key vizuri. Yeah, I can buy that too. Ni vile pia musema I don't want to be a creep. Maybe I should, but I don't know. Because when it's recording in a blink, laughing if maybe nafanya hivyo. I'll try. I've always wanted to buy one. So too, is it sababu Meta glasses ni mzuri during the day. Si usiku during the day. So najaribu. No. Nipoa kama tuko watu wawili though. Peke yangu it's not so interesting. Virox, asemaje Virox hapa. No trucks better than Volvo or Scania. No. Virox anapenda Volvo kama mimi. So state siku hizi wanafanya Concours d'Elegance. I think it was a Nairobi thing. Concours d'Elegance ni French. It's a French thing. No. So it's a French. So unapata kuna every city kuna kama hapa kuna itongaje hapa au inaitwa trademark yao ni Supercar Saturday, but behind that Supercar Saturday kuna a club, kuna Twin Cities Motor Club or something like that. Kuna clubs za magari by the way, alafu you can register and be a member or you can just join them for free. Kama mimi ni member, so what they do ni ile mpata email naambiwa we have a show next week. Kama hiyo Supercar Saturday wali skip ya this month because it was too cold, so maybe it's coming back next month. Juu mwenyewe hiyo hoteli yake, kuna hoteli yake pia, so ni kama ina jina mbili, it's kwa coffee and octane ama cars and coffee. So hiyo Supercar Saturday ni breakfast and cars, kitu kama hiyo, because you come there at 8 o'clock in the morning, kuna hoteli hapo, you can have breakfast, very good breakfast by the way, very good breakfast. Alafu unashiba kabisa, alafu unakaa unaangalia show. So ni kama do two things at the same time. Members get to enjoy a good breakfast. You buy it by the way. See where you're promoting his hotel. Alafu at the same time nakuletea gari zake uone. No. And these guys are so rich, they buy new cars every year. Every year kuna gari mpya. Kama huyo msee hiyo alikuwa na Lamborghini the first time aliuka kwa Lamborghini. Alikuwa na Lamborghini nimesahau itawaje, Aventador SVJ ya orange. Na ile Lambo truck, same color by the way. Next time alikam na Lamborghini, hata sijui nitoaje, kuna hiyo mpya jina nimesahau.
Those cars are good to see them, by the way. Sababu, you don't see them all over the place. No, no. Jambo Jambo, Martin from Colorado Springs. Martin ni wewe ule wa kawaida ule subonga na wewe. I think so ni yeye. Msa military. Ama, I think ni yeye. Anyway, so kuna hizo ma shows naendeleanga hapa hivi. Ni social life tu. Kama hiyo art scene, I don't know if you guys are into arts. But kule msa amesema idea ni poa. Ndanunua meta glasses basi. I'll get them when I get paid next time. No. Very expensive. Niko na credit card but maybe nanunua meta glasses alafu niweke prescription. Jumonga na prescription ready. Easy niko na hiyo information. I'll just send them alafu over replace lens with prescription. So nikienda out in summer niwarekodie basi. Sasa watu unaona I'll be a pav. Unajua okay, something funny ni hivi. Nikienda most activities kwa Minneapolis ni very weird in a way. Hii culture hapa hivi. Ukienda kwa hizi social events kuna more women than men or girls than boys ni women kama wana hivi madem tu naona so sijui msema kama ukiangalia population ya the whole state inasema tuko equal ni kama tuko 50-50 lakini kwa hizi events mostly hata marathon more women than men so sijui ni nini sijui ni they are more active ama maybe kwa the city area kuna more nini. Hey, question for you. Nauliza. Can you hear me? Anisikizi. Sahau. Angeniambia vizuri, yeah. So how could somebody open bank account on business name and what's the benefit that opening it on your own name? Break it down. Hassan wa Isa. On your own name you're limited. Uko limited. Hassan wa Isa limited. Kwa nini? Because as a human being, you can only work maybe 16 hours a day, alafu ulale usiku uamke. So you're limited. Alafu you can only work between 24 hours, you can only work 16, the maximum output. Ukienda past 16, auta function the next day. No. So tuseme you can work 14 hours. Juu ile commute. Wewe ni mtu. Alafu ukifungua account yako personal, if you want to borrow money, is based on your earning potential. How much money do you earn? So most of the world, inawaka na ile, you have to sell your time for money, like you're selling 3 hours or 8 hours a day for this much. You're trading time for money. So you can only borrow based on the time, the money you make per month, which is limited. Itakuwa ni 40 hours a week times 4, itakuwa maybe 160 hours a week. So you're limited by that. So, but kwa business ni different. Kasa mufanyanga business. My business makes 3-4 times more than I make. Mi mwenyewe. Do I have to pay myself as an employee? No. So my business makes more money. So kifungua personal, you're limited. Your funding is limited. Everything about you is limited. No. Kasabu wewe ni mtu uko limited in everything you do. Lakini ukiwa na business, inafungua hiyo possibility. No. Ukiwa na access to more loans. Oh, thank you. What's this? Okay, got it. Anything else? I have it right here. So unakuwa hivyo, yani unakuwa na, so kufungua banki ya business inafungua more opportunity. Utapata labda funding ya business funding. Na hiyo business funding itakuwa allow kugrow. Kusema hivi, okay, acha niseme tu example. Tupate one of the richest guy ni Elon Musk. Elon Musk access hiyo milioni yake, whether it's legal, sijui to remove. Ile tu, ushajua mtu yote wealthy, make hiyo pesa through employment. Jiulize tu hivyo. Ama through personal wealth. Hapana. Personal wealth yake, if he's worth something billion, his company is worth 3-4 times more. Mwona hivyo. Juu itakuwa na shareholders, itakuwa na assets. So, personal account na business account. Business account ni ya kugrow. Personal account ni kulimit wewe mali yuko sahi. Hiyo ndio difference sasa. Mwona. Ni kama vile niko na personal phone na business phone. Business phone makes more money than personal. Personal phone takes money away. No. Juu nikienda job, what makes me money in the business phone? You need to be for everything business related. Mwona. So that's what it is. So Bala Sasamaji Albo, I heard V8s are not big deal in the US. My brother told me the youth have them all over the place. For especially the Ford Mustang 5.0, 5.2, by the way, V8. He said they're reliable. It's true, V8 as an engine is very reliable because you can have more power
na ina push less. No. It has more money than it. That's too heavy. Ina push, yani inakuwa easier ku conduct nini. V8s na last longer. That's too heavy. Those are too heavy. What do you want? Can you come get her, please? Daddy, Yes? why is it heavy? It's heavy. That's really heavy. Daddy, Yes? very heavy. Yeah, it's very heavy. Daddy, Yes? heavy. Yeah, it's very heavy. You're gonna get an owie. Heavy. It's metal. It's metal. Heavy metal. So heavy something. It's very heavy. So V8's gonna last longer. Daddy, Yes? where's the tree? You want the tree? Here. Where's it? Here. Tree? Yeah. Get the Where's tree. the tree? Get the tree. What? It's a tree. Get another tree. 2 trees. 2 trees? Yes. Those are your trees. What is it, Daddy? What is it? Come get her. What? This tree is right here. Right here. This is a tree. Take tree to mommy. Where's the tree? So V8's gonna last longer, by the way. Tumeka hapa how long to do? Oh, nimekuwa a couple of hours. Nakuwa distracted, so I'm telling you. Please be done. From your perspective, do you think hantavirus will be a global pandemic? Like, it could be. Unajua kuna wase wana take advantage na hizi story, by the way. They could make it ndio, kwa sababu unajua kuna something kama una deal na ma stocks na shares na umeinvest in the, sometimes unaweza force hizi vitu na kama vile ausema ati ile the Strait of Hormuz inafunguliwa next week. Yeah. So prices of fuels zinaenda low. Alafu somebody akianza low ananunua more shares. Alafu unapata on Monday ikifunguliwa. Ni kama wana manipulate market. Then unapata on Monday, on Tuesday fuel inakuwa double price. Juu ile pesa wali lose Monday wana double price, unaona. So kama ulinunua shares cheap over the weekend, juu inafunguliwa, alafu you end up on Monday una make profit. Alafu on Wednesday you can sell your shares na ume increase. Kuna watu wana manipulate hizo ma shares sana na hizo stories za pandemic. So they might make it a big deal, you never know. Umeona? Kama hapa kwetu hapa hivi kuna story mob sana zinaendelea. So that's what it is. Nini ingine? Iko mwisho iko kwa perspective. So it cannot be. Louis or Rui. What cannot be exactly? It can be, but it cannot be. In any hantavirus. Somebody might manipulate that equals to a big deal. I don't think so though. Oh, you took, oh my goodness, she's lifting the box up. I got half an hour to go. So, yeah, half an hour. Oh, but it's like almost 3. Half an hour. I gotta go shopping. 20 minutes, something. So tumalize wase, kama kuna swali uliza. Na enough time. I'm trying to help if he has homework. Okay. I'll finish. I'm wrapping up. I can't, like, she's No, don't do that. getting into things. Oh my She's goodness. stinky again. No, the button? Where's the button? Is it button in the high sink? Yeah, it's hiding. Hide and seek. Hide and seek. Who's it? Asena, kuna swali yote nimalizie live bana. Not. Hiyo imekuwa. Why? No, I don't want the here. No. Tuulize hiyo swali ya madem wengi kwa event. It's my story. So, hey, swali, I don't know. You know what swali is? It's question in Swahili. Okay. So, when I went out yesterday for the art thing, what's the name of the art thing? Art Award. What's that? Outer World? And it's So- the biggest In in the country. the country, Outer World. There's a lot of people. So, question is, how come there's more women in events? Is there more women in Minneapolis than men? At least the Twin Cities area? Probably. Because in Minnesota, general is like a 50-50. But every time I go to an event, we're outnumbered. Yeah. Like I was one guy out of 10. Nope, it's So there's more women in Minneapolis, I don't know. Twin Cities. Maybe they're just more interested in art. Art, than okay, yeah, okay. Muskia. She's really doing like destructive things. Yeah, I was trying to do math with Ify. She's So tulia, hiyo swali ya mademu wengi kwa event. So acha watoi tusalimie leo, waseme jina na siwezi leta wote hapa, wako upstairs. Uniuji kwa hapa tu, kwa upstairs. Naona, so mtoto ajifunza to set equipment, atakuwa mnoma sana. Awe atakucheza tu by the way, atakucheza by the way. That's what anataka.
So I was looking for this. kama kuna swali yoyote uliza, otherwise ta shut down. Tuendelea. Nimesema ndataka kuwa more events, ndataka kufilm more events this time. Kama hiyo nini? Ama mtu alisema meta glasses, sawa. No, story ya so story ya DV ikoje? Iko kwa yeah, I got it right here. I have it. So story ya DV. Nasemaje, story ya DV ikoje kwa sasa kaka? Ni administration itaamua, si mimi. There's nothing I can do. I'm hoping ikuwe kwa sababu mtaka watu wakuze. Mimi sikuagi nile. Go upstairs. Go upstairs. Ni kitu yani ni gava inaamua, si mimi. Ni gava. So baby girl amekaribia Mike ako na mawaidha hata kutupea. Kitu hiyo. You are very free, no wonder you keep your books away. Kabisa. Hii meza hiyo ndio juu na chini. Manke area should not. So ilikuwa hivi, kitambo ilikuwa iko blocked, lakini what happened ile nilikuwa kicked out from the other side. So niko hii kuna kama two sections. Yaani moja iko kama una step up. Uko una step up, hii una step down. So nimerudishwa hii side hapa kabisa. If you don't know, iko crowded. Kuna vitu hapa everywhere. Iko very crowded. Siwezi access camera. Ninge zoom back muone. Iko very crowded. So mu block vitu ndio asikuje hapa. What do you know? Yes? This? Thank you. Mu block vitu. Yeah. I got it. This one too. So nipatie vitu. You don't want tree? Okay, give me tree. Keep the tree right here. Where's the other tree? Give me the other tree. No. So, what's your take na hiyo story ya xenophobia ya South Africa? Hiyo si poa kabisa, by the way, si poa kabisa. Yani, I think watu wana overreact juu kwa kila country, naambia ukweli kabisa, mimi ni immigrant hapa. No, not that one. Not the buttons, Nia. Not the buttons. It's color buttons. It's stuck. So story ya nini, kama wewe ni immigrant kwa any country, sijui kwa nini ma-immigrant hao wana energy fulani ile unado vitu zile what? No button. It's stuck. Immigrants hao wana kitu fulani kama mimi vile, yani kwa kile mji wa most immigrants for any country. Ukienda pala hivyo, the best you can do ni kukuwa na the same fuata immigrant uone kile anafanya alafu mkopi. Jujua kama kuna ile pressure. Kama mimi usemaje? Kama si hapa hivi wa Kenya, tuko hapa hivi wa Kenya wengi tuko hapa Minneapolis area, Minneapolis, Minnesota. Tuko na naweza sema hivi boldly, I can say the truth. Immigrants wengi au ishi middle class. Au enda shule wanasoma. Au kuna manasi wengi sana wa Kenya. Kuna so many immigrants kwa every sector ya economy hapa hivi, small city hapa hivi, kuna immigrants kila mahali. Unaona? Uko construction, uko everywhere, kila mahali, kuna immigrants everywhere. Kwa nini? Wako na ile fire ya kufanya vitu. So kama South Africa wangeonaje, these people are doing better than us. Kuwafukuza si the main thing. Ni poa kunili. Yeah. That's heavy. You're gonna get an owie. You gotta get an owie. So, angalia hivi, the best, angalia watu, musema positivity. Ukiona kama mtu anaishi country yako na ana succeed, muulize hivyo. Tumia hiyo fire yake, kwa sababu unajua nini? Kama wewe si raia, kama Kenya, lazima uwe raia Kenya. Kuna vitu Mkenya uko na opportunity ile mtu foreigner ana. So kama uko Kenya unashinda unadialia ati hatuna opportunity, alafu somebody else from a different country anakam Kenya, alafu ana succeed. Jiulize hivi, what's their mindset like? Mpaka wana feel ni kama they have to work extra hard just to be average. Unaona? Unajiuliza hivyo. So kila ungefanya South Africa ni hivi, fanya hivi. What makes these people successful? Why can't we do what they're doing? Alafu na follow utaona. You want drink? What is the drink? Yeah, here's a drink. Unajiuliza hivyo. Motivation. Leo na full time guest. Yummy drink? Yeah. It's a yummy drink. Nikienda mahali saa tu musumbuliwa hivi. Kama niko hivyo.
Did you withdraw truck driver's license from non-citizen and non-green card holders? Did they? Yes, they did. They did for a few. I think from ile time ya ile crackdown ya ICE. Kuna watu non-immigrant used to have licenses in certain states. I think California was one of them. Walisema they obtained them illegally, which is not true. Careful with that. Careful. Lakini eventually I think some states from last month reinstate. So if you're here already, unaishi some states, they can get you a CDL, by the way. No. Careful, that's heavy too. That's heavy. Don't get stuck over there. Wase namaliza, kuna swali, niko very distracted. No. Hii najua nalipisha juu jana niko out. No, careful, you can't go over there. You're gonna get stuck. Here, come on, I'll help you. No, Here, it's not. you're gonna get stuck. No, it's not stuck. Tamaliza live baadaye basi. Acha tu nimalize hii story juu. Huyu sasa ataingia mahali. No. You're gonna get stuck, please. No, it's not a tree. Okay, I'll leave you alone then. Get stuck. Wase namaliza live. Hii siwezi endelea hivi naona. Shughulikia. Yes. Your hands here. I told you, you're gonna get stuck. Sasa kuna swali ya mwisho tumalize tena nimalize. Huyu siwezi mpaka alale sasa. Nashughulikia familia. Any last questions? No, it's been a nice session. Sawa, kuna sound na video mismatch. Hiyo ni juu ya live kidogo iko hivyo. Nimetry kuangalia nini lakini ukimiss hii live yenyewe tunatumia two software at the same time kama zina compete. StreamYard na TikTok live. So ina mismatch sound kidogo. I noticed that. Nafaa nijue na delay aje. Kama unajua niambie what to do. Niweza tu last week by the way kuna mismatch kidogo tu ina Yeah, it's too high. Sasa mingia kwa lens za camera. Very expensive things. Sasa namaliza live. Hapa siwezi toboa hapa. Tunahead kwa disaster. Tutaanza na TikTok. Wase baadaye TikTok. To end live. Tuendelea next week. Hapa kuna swali gani? Sasa wase next time. Peace. Whoops. Right. Daddy. What is it? What's it? It's too high. What is it? It's too high.